sa muang sa imuhang tungod sa imuhang kinabuhi. We are here today victorious. Yes, amen. And thank you so much for this rest day. Salamat Almighty that we enter your rest day. Salamat na tagan mi mo pahulay, kaayuhan ug kaalam. Yes. Just thank you so much for everything. This we ask and everybody said amen. Yung palakpakan mga igala. Ilay mong katapag, you are so beautiful. So beautiful. So, tapika sila, you are handsome, ug lalaki ba na. Stretching, sabi, stretch siya bago maglingkod. So, before ta maglingkod mga igala, actually, pinasahi ni na adlaw, no? Kay natay special guest. O, pagani, tindog sa, oy, wala pa tanaw. O, pa-stretching sa. So, before na ko introduce atong speaker, matuta sa to ang declaration. So, fathers, please go near to your partners. Mag-declare sa ta today. Before na ko paila-ila ang ato ang speaker. Okay? Okay, ready na ba tanan? Shabbat Shalom. Alright, so next move to our next slide, everybody. Let's recite our opening blessing. Okay. Barakatah Adonai Eloheinu melech haolam. Blessed are you, our Lord, our Almighty, King of the universe. Today we remember the gift of Shabbat, the holy day we set apart from creation. We pause, rest, and realign with your heart. We remember your commandments and enter your peace, presence, and provision. Okay, husband to wife. Today, I bless you, my beloved. May you be like Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, women of beauty, strength, and faith. May the Lord clothe you with dignity and strength, and may you laugh without fear of the future. May your words be filled with wisdom, and your heart be open to kindness. May your prayers move mountains, and your faith be unshakable. Baruch atah Adonai, who gave me the gift of a righteous and noble wife. May Almighty bless the work of your hands, crown you with the favor, and give you joy overflowing. May Almighty bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. I love you deeply, and I thank the Lord for you every day. You are far more than rubies. Amen. Wife to husband. Today, I bless you, my beloved. Baba Nico there. May you be like Abraham, Isaac, and Jacob, Moses and David, men who walk with Almighty and led with courage and serve with humility. May your strength always be rooted in the Lord and your heart guided by wisdom. May your hands be blessed to build, protect, and provide. May your mind be filled with truth and your lips speak life and honor. Baruch atah Adonai, who gave me the joy of walking beside a man of faith. I declare over you that you will rise up as a mighty leader and priest of this home. May Almighty cause everything you put your hand to prosper. May your dreams align with his will, and may you always walk in peace and boldness. May Almighty bless you and keep you. I love you and honor you. You are a gift to me and this family. Amen. Parents to children. Okay? Today, we speak blessings over you, our child. Nilang pangalan.
May you be like Abraham and Manasseh, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. May the Lord give you a heart to seek Him all the days of your life. May you grow in wisdom, stature, and favor with Almighty and man. May your steps be ordered by Almighty. May your identity always be rooted in Him, and your path shine like the morning sun. May you be protected from evil, set apart from His purposes, and filled with the Holy Spirit. Baruch atah Adonai, who has entrusted us with the treasure from heaven. We bless your coming and going, your learning and playing. You are loved, cherished, and destined for great things. May the Lord bless you and keep you. We love you endlessly, and we are proud of who you are becoming. All right, everybody, let's welcome our guests. Today, we welcome you with joy and honor in your presence in our home. May this Shabbat bring rest and renewal and revelation. May the Lord meet you here with peace and speak to your heart. May His word dwell richly in you, and His joy strengthen you. You are not just a guest, you are a family in the house of Almighty. Baruch atah Adonai, for bringing us together in unity and peace. May Almighty grant you shalom, health, provision, and clarity. May this day be a blessing to you, and may you live refreshed, filled, and encouraged. The Lord bless you and keep you. We pray you sense His presence here, and we are grateful you join us today. Itong palakpakan. Okay, you may now be seated. Okay, mga higala. So ako sa i-introduce ato ang speaker. Excited ba tatanan? Excited ba tatanan? Amen. So mga higala, no, amazing kayo. Ako blessed kay ko sa tong speaker pod. Actually, and di ba for quite a few weeks, no, sige tag story about mas gilaila na to ang Shabbat, mas gilaila na to ang holy days ni Almighty, and ato ang gisadihan plus kabalutan na nanagita sa end times. So karon mga igala, daghan busy kaayo ta sa kalibutan, mo kabantay ana. Di na ko mangutana. Pero kabalo ko, wala ba mo ka bantay na grabe kaayo ta ka busy? Kamo ka bantay ana? Have you we have us I forgot we have also a guest here, so I'll try to speak in English. Have you noticed that every day we're getting busier, even if you don't like it? We are busy physically, emotionally, battling all the struggles in life, and also busy mentally. Okay? So it means just one thing, no? Kay tungod the days are getting shorter, Satan is also trying his best, no? Naginaguba kita niya whether we like it or not. John 10:10. And that's the reason why we are blessed to have the seventh day to renew our spirit, tong palakpakan na. To remind ourselves about our calling and our future. Diba? And we are encouraged every time magkita. Tagakita gyud nato no, madasig jud ko tong palakpakan. O di ba bumadasig o madasig jud ko. Munang happy kay ko every Sabbath and honored kay tano na natay guest speaker today. And remember, mga gala, we are, ingon yun na si Paul, no? Na we have to encourage one another. Okay? Munang kailangan kita magdasigay. No? Instead na mo judge ta, at ang giingon ni Paul is to encourage one another. No? Dasigo na to atong kauban. And excited kay ko, kay kitang tanan madasig karon. So before na ko akong introduce na. So ato ang speaker, siya na po mag-introduce ato ang mga sayahang mga kauban. Okay? He was born in Zamboanga City, April 2 of
1969 from both Catholic parents. Okay? He is married to Florence Aizon for the last 27 years and had a son, Moses Yoshua Aizon. He graduated from high school of Ateneo de Zamboanga University and got his bachelor's degree in science and mechanical engineering at Western Mindanao State University. Year graduated October 1991. He was miraculously saved during a Christian concert and received Yeshua as Lord and Savior in 1993. He religiously went to become a strong believer in the Pentecostal Christian faith from 1993 to 2005. After a strong personal encounter with the Lord Yeshua, after intense prayer and fasting in October 2005, he had a spiritual breakthrough. He discovered the Shabbat, the seventh day, and the holy days or feast days of Leviticus 23. He started practicing the Sabbath at home with his wife, and his experience with observing the Sabbath is amazing. He started to experience breakthrough in the real estate marketing career. The Abba Father Yahweh started to bless him spiritually with more revelation from the Father's word. His financial status is also being blessed from then on. In 2006 and 2010, during the Feast of Sukkot, he went to Israel to explore and study the Hebraic roots of his Christian faith. Started to learn the Hebrew language by then. It has become his passion to explore deeply the meaning of the Holy Scripture from the Hebraic Torah perspective, also known as the Hayasod, the foundation of the Christian faith as deeply rooted from the perspective of the land, the people, and the Scripture of Israel. So to date, okay, karon, until now, he has trained several ministries and illuminate many other Christians in the observance of the Sabbath and the holy days of Leviticus 23. Okay? Kani atong speaker, kapag ako gingon ng pangalan, he has finished his certificate in 2 courses in Jewish Studies from Online Israel Bible Center in 2022. His home-based ministry is based in Antipolo City. He is also a consultant of the Torah from the Hebraic Faith Ministries Association of the Philippines. Okay? Og tungod niya mahigala, remember mo ni Brother Joseph Domon, katong nag-visit diri katong ginatunan niyang libro, tungod niya mahigala, tungod siyang kinabuhi, no, niabot diri si Pastor, si Brother Joseph diri sa DCBC. Okay? So partner sila since 2015. Okay? Whose main thrust to preach and teach the holy days of Leviticus 23 to the Filipinos. Since 2019, he has been going in and out of Davao to seek further the will of Almighty. He had invested in Goshen and land farming in Davao del Sur and actively reliving his real estate marketing and as a sideline. So mga igala, he strongly believes in end times preparation, spiritually, mentally, and ganahan ki siya og taga Manila ni siya, naganahan og Dorian og kabalo kaayo mag Bisaya. Please help me welcome. Ako mga igala, honored kay to know him. Ako mismo gatuon ko kauban niya. So teacher kumbaga siya, no? So kumbaga he's also a rabbi, kumbaga teacher. No, gatawag sa pastor, brother. Please help me welcome Brother Enrique, or also known as Brother Ike Macias. Itong palakpakan mahigala.
So it's an honor to be here and speaking about the holidays, the feasts. So I am led by the Ruach, the Holy Spirit, to share to you a message about the feast of Leviticus chapter 23. Wala ikuan? PowerPoint? Gikuan pa. So, basically, lain akong gi-prepare na message pero God changed it the last minute. So, since kung basahin natin na magkwadra ko ha ka ng Sagol, Bisaya, Tagalog, English, okay ra? Minsan, mauban pa pati Espanyol, kaya naman tayo bisita Espanyol, kay Chabacano man ko from Zamboanga City, so similar to Spanish. So, kining akong hatag message, kinigikan sa Leviticus chapter 23. So, I presume all of you must read the whole chapter. The whole at magsabing the feast or festivals. Sa ato pa, piyesta. Mga piyesta sa kaharian. So this is from a kingdom mindset, no? Kingdom perspective ni siya, no? So review tagamay. Sa kingdom perspective, kaya ang message good sa Bible, kingdom man, kingdom. So pag kingdom, naay upat ka components ang kingdom. So the first is the king, walay lain kundi ang king. Mao si Yeshua, mao yang amahan. Ang territory, ang Israel and the whole world, the whole earth. Then ang citizens, ang mga tao. Then ang balaod. So ang law, ang balaod sa hari. So when you talk about the law, and pag nagstorya ka tungod lagi sa balaod, many Christians would already react na murag, there's so many negativity pag ingon nagagbalaod. Pero I don't think here sa Davao Bible Channel, hindi na ako mahirapan dito mag-explain kay nag-Shabbat naman mo, di ba? Balaod man ang Shabbat. Appeal man na sa 10 Commandments. Diri bitaw sa crossing sa MacArthur Highway na adya, ang Dabawenyo mutuman sa balaod. Ha? Disiplinado mutuman sa labi na gyud kung sa kaharian ta sa Dios. Kung walay balaod, walay disiplina. Ganiya gipara mi diha o kay naay balaod, naay pulis. Stricto biya kay dire. So I think the people of Davao should really know about the law. So from abinimo
just like my introduction, no? Akong gi-specialize ang pag-interpret sa Bible based on what you call the kanang original gitwa, kanang Hebraic perspective na mong gitawag. So ako, instructor ko ana. So every word in the Bible, gina-translate na mo na sa original para makuha gyud nimo ang original. Di ba? Kay kanang Bible karon gisagol-sagol na sa language ba? From Hebrew to Greek, then Greek to Latin, then Latin to English, then Bisaya at Potribo. So nawala na gyud ang meaning ana. So when you read the Bible already right now, anong version ang imong gamit niya? Kana, Bisaya Bible, Cebuano Bible? O, bisag ka ng imong Bible, duha ka klase ng Bible, kanang literal and dynamic translation. So ibig sabihin, pag nagbasa ka ng Bible, that is already an interpretation of the interpretation of the publisher. Kung kinsa man ang nag-translate ana, kay at their best, they try to make it understandable sa local language. But in my research of the Bible, lahi gyud kung mubalik ka dito sa original. So, pananglitan ka ng Matthew chapter 5, verse 17. Ang sabi ng Matthew chapter 5, verse 17, giingon bitaw ni Yeshua na, I have come not to abolish the law, but to complete, to fulfill. So, the law and the prophets, sa atua pa, sa unang panahon, ang Bible ay ang the law, the 5 books of Moses, kanang Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, Deuteronomy, mao na 5 books of the law. Then ay mga prophets, minor, major prophets, and the Psalms, the Proverbs. Mao na wala pa, dili pa nag-exist ang New Testament sa panahon ni Jesus, sa panahon ni Yeshua. Wala pa yung New Testament. Ang naaragyod kanang the law and the prophets. So take note, wala pa ang New Testament. Pag anhi ni Yeshua, naghatag siya assurance sa mga Israelites. Wala ko mo anhi para sa pagkabungkag sa balaod ni Moises ug mga gisulat sa mga propeta. Wala ko ni anhi sa pagkabungkag, kundi sa pagtuman, sa paghatag o wastong kahulugan. So, if there's one verse in the Bible na importante kaayo, mauna siya. Kay the moment na wala nimo i-consider ang 5 books of Moses, murag naa kay building na walay pundasyon. Dire? Kung walay pundasyon ang imong building, unsa may tabo? Dili siya lig-on. Pag abot sa mga trahedya, mga landslide, flooding, delikado na siya. Kumbaga, it will not stand without the foundation. So, ano nag-ingon si Yeshua, ayaw gyud hunahuna na ako'y nag-anhi, kumbaga naghatag siya assurance sa iyang mga disipulo na siya ang magkumpleto sa balaod ni Moises. Siya ang maghatag og deeper interpretation, not to cancel, but to give a deeper meaning sa gisulat ni Moises. Kasi si Moises, mao na yung pinakadako na propeta sa Israel, bisag karon.
Bisag kang asa ka muadto karon, muadto ka sa Israel. Moses is considered to be the greatest prophet. But there's only one that is greater than Moses. Walay lain kundi si Yeshua. So Yeshua confirms Moses. Gi-confirm niya. Bunay, abi mo, kanang Matthew chapter 5, verse 17, it's presided by Matthew chapter 1, verse 1 to 16, known popularly as the Beatitudes. Beatitudes, di ba? Mapalad, bulahan ang mga kabos sa Espiritu. Blessed are the merciful, blessed those that are persecuted for righteousness' sake, blessed are the humble, and so on and so forth. Monay, gi-challenge pa ni Yeshua ang mga Hudyo. Kasi, it is well known fact na sa reliyon sa mga Hudyo, ang reliyon gid sa mga Hudyo, nakacentralize gyud na sa obedience. Rigid obedience. Kanang stricto kayo, disiplinado gyud. Pero, tungod lagi sa weakness ng tao, dili gyud maperpekto ang pagtuman bisag kinsa, di ba? Manay si Yeshua ra gyud ang naka-perfect ana. But nevertheless, mga igsoon, wala giingon ni Yeshua na mo na standard of righteousness based on the commandments, no? Pakisulat Deuteronomy chapter 6 verse 25. All the commandments are righteousness. Di ba? Natay Matthew 6:31, seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahan daw natin ang hiyang kaharian. How do you seek God's kingdom? You seek God's kingdom by obeying the king. Nothing less, mga ison. Some people think na ang prayer, okay ka na kay prayer. Mga ison. Kung prayer la ang dili na kumpleto kung prayer la. Alam mo, ang lahat ng tao nagpre-pray. Ang mga, bisag kinsa reliyon nagpray. Waya ko na lang i-mention la. Lahat ng reliyon nagpre-pray. Pero, sino ang gitawag na king? And his righteousness. So, righteousness is considered to be obedience to the commandments. That's the definition of righteousness. So karon, pagdating sa New Testament, righteousness is based by faith in Yeshua. So after your faith in Yeshua, righteousness remains is obedience to the commandments. So maghatag kag definition sa righteousness na lain, so mulain na ang message sa Bible. Mao na ang message sa mga rami ngayon, dili not kingdom. In fact, they are making their own kingdom. Pag nag-change ka sa balaod, you're changing God's law. You're changing the king. You are trying to edit God. Kumbaga, pwede ba nato i-edit ang siya? Edit ba? Kumbaga, do not make, sabi ng Ten Commandments, do not make a God according to image. So, pag naghimog tag Diyos, para muangay lang sa ato, binababa natin yung standard of righteousness ng Diyos. So, I come to realize, after how many years na ako Christian karon? 32 years na di ako believer, no? Dili gyud di ay basta-basta ang kaharian sa Dios. Dili ni pwede sa mga tapulan. Walay spiritual discipline, dili siya pwede. Moray sa Matthew 7:21, dili tanan ang mutawag sa ako, Ginoo, makasulod sa kaharian sa Dios, katuray nakahimo sa kabubuton sa iyang amahan. So many people focus on Jesus,
So, pag sinabing Jesus, the way the Christians call Him, but they forget Jesus is the way to the Father. Jesus is not the ultimate destination, but the means para maka-access ka sa Amahan. So, ang Amahan gyud ang pinaka, kumbaga, dako ranggo diha sa kaharian. Kay anak raman si Yeshua. So, Yeshua, by Yeshua's sacrifice, maka-access na ta sa kaharian sa Amahan. Ang question, pag sa Amahan ta, how do we worship the Father? How do we worship the Father? May pangalan ng Diyos, di ba? Unsa may pangalan ng Diyos? As Pastor Bob, he says, ang preference daw diri is El Elyon. Tama ba? El Elyon means God Almighty. Sa Hebrew, Elyon. But sa Hebrew na, kanang ngalan sa Amahan is Yod-Heh, Bab-Heh. Nakaletra na sa Hebrew, Yod-Heh, Bab-Heh. It is pronounced, wala na'y vowel sound, walay nakabalogid unsa gid ang pronunciation na. Ang tetragrammaton. But very popularly known as Yahweh. And some people call Him Yehovah. In my case, I would combine Yahweh and Jehovah, so naging Yehovah. Some say Yahuwah, and the Jew will call Him just Adonai. So now, you know, God has a name, but it is not to be taken lightly. Do not take His name in vain, no? So, righteousness is obedience to the commandments. Pila ang commandments sa Bible? Ha? Napulo? Napulo ra? How many commandments are there in the books of Moses? Ha? Alam nyo ba there are 613 commandments? So kung mag-exam ta karon, list the number of commandments that you don't know, how many can you identify? Mupasar kaya mo? Ha? O back to school na, back to school. Dili basta sa ay. Ang trabaho gyud ni Yeshua, mga rabay, si Yeshua, rabay man na siya, no? Si Apostol Pablo, rabay po na siya. Ang trabaho sa mga rabay is mag-study og 5 books of Moses, and they would study the balaod, the law, then they will interpret the law, and later they become judge. Sa ato pa, mga abogado na sila. Mga abogado. Di ba, ang bayad sa abogado, mahal kayo, kinsa nag-ato sa abogado. Pag nagpahimo kag dokumento, pila ang charge sa abogado. Mahal kayo, di ba? Kay naibawa ang nalalaman ng abogado, kabalo siya sa balaod. Maunay mahal kaayo ang iyang charge. Ibig sabihin, marami siyang knowledge. He solves people's problem by his knowledge of the law. So, rabbi are teachers of the law. Maunay mga rabbi. So, sinabi ni Yeshua, I did not come to abolish the law, but to fulfill the law. So, kanang Matthew chapter 5, iya pang gitaas ang kumbaga characteristic of the person of the kingdom of God. Sa ato pa, kitang tanan, kinsa diri anak ni Yeshua, be? Taas ang kamay. So, if you are born citizen of the Philippines, naa kay benepisyo according to the law, the Constitution of the Philippines, di ba? So, if you are born into the kingdom of God, naa po kay benepisyo. Hello? Kinsay gusto sa benepisyo? Ang benepisyo sa kaharian, ihatag na sa hari. Pero, katura sa mga nagtuman sa iyang kabubuton, which is obeying His commandments.
So most people does not like to talk about God's commandment. I am the opposite. The rabbi will always teach about the commandments, my son. Kasi the commandment is the standard of righteousness. Diyan mo malalaman kung talagang, kumbaga mo na'y sukatan ba, mo na'y gauge, mo na'y sukatan na ikaw ay kamuka ni Yeshua at kaugali mo ni Yeshua. The ultimate plan of God is to make everyone like Yeshua. Tanawa, tingnan mo yung katabi mo, kamukha na ba ni Yeshua? Tanawa ba? Ang iyang batasan, parehas na ba ni Yeshua? O medyo adjustment pa? Layo pa kayo, di ba? Layo pa. Marami sa atin masungit, magalitin, walang pasensya, tapos masakit yan, nagmumura pa. Mga kahinaan ng tao ba? So layo pa kayo ta. Pero ang Diyos, maigsoon, sa tingin nyo, ibababa ng Diyos ang standard niya? Sa palagay nyo? Alam mo, Davao City, bisag ako, pagpunta ko sa Manila, pinagmamalaki ko yung Davao City sa mga Tagalog. Sa Davao, limpyo kayo. Mga Tagalog, puro basura sa tabi ng bahay, kalsada. Layo kayo. Pag travel ka sa Davao, limpyo ang imong utok, kaya wala kayo makitang basura. Magulo man tingnan ang basura, di ba? Doon pa lang makita mo na iba yung tinuro dito ng dating Mayor Duterte na disiplina. Maayo kaayo ang resulta. So karon, God, I believe, rather than lowering the standard, gitaas pa noon ni Yeshua ang standard. Kaya nag-ingon siya, nakadungog mo sa balaod. Matthew 5. Ayaw mo pagpatay. Pero giingin ko sa inyo ha, bantayi ang iyong kasing-kasing, kay kung mulagot ka, mulagot tama ba? Magalit ka sa iyong kapwa, baka ka nakapatay na sa kanya, sa puso mo pa lang. Kaya may kasabihan, maigsoon, kung may bala yung bibig mo, marami ka nang pinatay. Di ba? Kung naalay bala, alam mo, lately, 2 weeks ago, bad news. Pag abot ko diri sa Manila, Pastor Ike, naay problema sa imong yuta, naay nagsulod, nag-angkon sa imong yuta, giharvest ang imong mga lubi. Unsa bay akong rimo, kung ikaw to, unsa may imong reaksyon? Lord, kunin mo na siya. Dili po, kay tao man to. Sabi ko, we follow the law, follow the procedure. I-report sa barangay, i-report sa kapitan. Papuntahan yung kapgo, imbestigahan. No? So, sabi ni Yeshua, mag-ingat ka sa iyong temper, sa imong kwamba, kasuko, kay baka makapatay ka sa tao. So, ibig sabihin, he even deepens or pinalalim niya pa ang balaod. Ang balaod kay written in stone man na siya, written in scrolls. Parang sinabi niya, I will put the law in your heart. Jeremiah 31:31. I will put the law in your heart. So wala niya gilesen ang meaning sa commandments, kundi lalo niya pa sa kasing-kasing sa tao. Mo na ibig sabihin ng fulfill the law. To fulfill the law is to interpret the law correctly.
To destroy the law, to abolish the law, is to misapply the law. Muna may son, giingon na, no one is above the law. So, napasige ko na, kabalo mo, nakadungog mo sa balaod na ayaw panapaw. Panapaw is adultery na naagod siya ay, kumbaga, ebidensya. Muna sabi nila, wala man nasakpan, di wala ebidensya. Gingon niya siya, uy, kanang imong mga mata, bantayan na, kay, basig, sa imong kasing-kasing, nakakumit na kaog, adultery. Wala niya ubos ang balaod, kundi iya pang mo gitawag na may soon is guarding the commandments in your heart. Guard the commandments. Guard mo ba? Kumbaga, gi-challenge pa niya ang pagsunod. Radical obedience, mga ison. Maray, nung naintindihan ko yan, sabi ko, sino kaya ang makapasa dito? Bisag ako na-challenge ko, ako ba papasa dyan? Pero dahil na-challenge ako, sabi ko, walay imposible kay Yeshua. Okay? Dapat lang din siyang mag-obey. So therefore, my son, given that principle, every time na makabasa mo og commandment sa Bible, you use the same principle. Do not abolish, but fulfill. How do you fulfill God's commandment? So, ano ibig sabihin ng fulfill? To fulfill is to correctly interpret, then apply. Pag mali ang imong application, you are not fulfilling the commandment. You are destroying. Pananglitan, karon, di ba Sabat karon? Pila ka tuig na mo nag-Sabat? 5 years? 10 years? Ako 20 years. Pila ka, sino dito 5 years na nagsasyabat? Taas kamay. 5, wala pa. 2 years? Ha? Anyway, so, spiritually, ang Sabat is Yeshua. Kaya siya may naghatag o kapahulayan sa atong spirito. Di ba? Pero, wala niya giwalang ikapito ka adlaw. Di ba? Gipulpil niya ang Sabat, which is the 7th day, by being the Savior and Redeemer. Right now, we experience Shabbat every day. Naka-experience tag Shabbat rest sa iyang presensya. Every day. Bisag tulog ka. Pero, wala niya gibalhin ang ikapito ka adlaw. Mao gihapon. So, you are correctly interpreting and applying. Kay karon, bitaw karon maigsoon, alam mo, the enemy of the truth, one of the enemies of the truth is philosophy. Pilosopo ba? Kanang maayo kayo magrason? Kinsa diri naay amigo, maayo kayo magrason? Kanang bisag unsa imong irason, naagi siya irason. Alam mo, may kilala akong ganyan. Asawa ko. Bright kayo, asawa ko. Sabi ko, nga naman ni Lord, pisag unsa gid na ako rason, naamagid siya rason.
Murag himo gini mo bright, no? Para ma-challenge yun ko. Sino dito mga asawa nyo, bright kaayo? Sige, debate sa imo. Pero mahigson, after 27 years of marriage, I told my wife, nagpa-counsel ko ba? Sa internet, nagpa-counsel ko. Tapos, nakakuha ko nag-counsel, sabi niya, mauna yung imong asawa. I did not marry you so that we can debate every day. I marry you because you are beautiful. Ayaw ko debatihi kada adlaw. Kapoy! Di ba? Makarelate kayo, di ba? Kapoy kayo ba? Pag may sinasabi ka, palaging bakit? Sagutin mo na naman, kasi ganito yan eh. Bakit? Bakit yan? Bakit? Yan. Natawa mo, kay, mau siguro kamo, mau gihapon no. Nature cute na ba? Anyway, ano lang ta, advertisement ra to. O nawala tuloy ako. So, one of the things, my son, kanang mga nawala sa atong pagsambag yun na tinuod. Di ba? You shall worship Him in spirit and in truth. The Spirit must guide you in all the truth. The Spirit will never lead you to error, mga ison. But because of lack of knowledge, my people are destroyed. Pag kulang ka sa knowledge, wa ka kabalo kung between the truth and half-truth and the lies. That's why you need to continue studying the Word of God. So, one of the truths, my son, is the Sabbath is followed by the holy days. If you read even the New Testament, mga igsoon, lahat ng festival, si Yeshua muadto sa Jerusalem. You read John chapter 7, John chapter 8, John chapter 9, na diha, Yeshua, pag naay mga festival, mga feast, muadto sa Jerusalem para mag-celebrate. One of the things that were hidden sa Christianity is the celebration of God's cycle, known as the seven feasts. I think Pastora Dorothy and Sister Amara has shared to you about the feast, like the Feast of Trumpets, Feast of Atonement, Feast of Tabernacles, Sukkot, di ba? Did you know, my son, that kining mga feast na yan is muna acts of redemption na mga ison. Or muna gitawag na reconciliation, my son. If there's one word to describe the Bible, is reconciliation. Ang tao nakasala sa iya, mo nalayo ang tao. Pero para ang tao maging malapit sa Diyos, gidesign niya ang mga feast para ang tao ay ma-reconcile sa Amahan. Jew and Gentile, pareho na. So, moray, ang first feast is known as the Sabbath. Kasi ang Sabbath is the sign of the covenant of Moses, Mosaic covenant. Kumbaga, appointed times of the Lord ang tawagana. Moedim. Appointed times set by the Lord. Ang naghimo ana ang Amahan gyud. At nakat-focus na siya sa iyang cycle of
restoration, reconciliation, and blessing, mga Isu. I'm sure everybody needs the blessing of God. Kumbaga, ang blessing sa Ginoo, unlimited na siya. Pero pag wala tayo tamang susi, dili na siya ma-open. Ma-open ba nimo ang imong balay kung wala kay dalay proper key? Di ba? I will give you the keys of the kingdom. So, you can say na one of the keys of the kingdom is the cycle of the feast, magisuon. Kanang ma-experience nimo, makita nimo ang overall plan ng Diyos. Bihira na lang ito marinig nyo karon sa Christian church, may iso. Bihira na lang. It's very rare. I can tell you, even in Davao City, kung naay 1 million Christian karon, maswerte na kung naay 1% nakabaluani. Ganon po siya ka-rare. And kining ministry ni Davao Christian Bible Channel is one of the very few ministry in Davao that I know that has been given this revelation, my son. Huwag kayong mahiya, huwag kayong mayanig, or do not fear men. Kasi this is the truth. Sabi nga, the truth will set you free. Ako, pinalad ako 2 beses, nag-aadto ko sa Israel to celebrate the feast. Those are the happiest moment in my life. Sobrang joyful yun. Biro, makita mo, during the Feast of Tabernacle, 200 nations nagpaparade, representing Yeshua from all around the world. Makita mo na ay Koreano, na ay Mongolia, na ay lahat ng lahi. All praising Yeshua. Dili lang Pilipino. So kanang, alam mo, the Word of God is also prophecy. Prophecy ba? So the first prophecy in the Bible is the 7-day prophecy. Diba? 1 day is like 1,000 years unto the Lord. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,000 years. So sa ito pa, from God's perspective, naa siya'y plano good for 7,000 years. That is the first prophecy. Diba naay 6 days of creation? On the 6th day, God created man. On the 7th day, He created the Shabbat. So the goal of man is to have Shabbat with the Creator. Kaya kung wala'y Shabbat, wala tayong kapahuhayan, wala tayong rest, wala tayong peace. Kaya kitawag natin Shabbat Shalom. Diba? Kalinaw. So, ang peace ay, ang meaning sa Shalom, ano yung meaning sa Shalom? Peace, prosperity, good health, wellness, lacking in nothing. Ano yung meaning sa Shalom? So, one word sa Hebrew, 5 ang meaning. So, pag nag-ingon ka Shalom, parang sinabi mo, may you have good health, may you prosper, may you be financially be blessed, may you have a good health, may you lack in nothing. Shalom. So, gwapo kayo ang Hebrew language.
So, walay may so, ganina, narinig ko dito na sinasabi, naatay mga struggle. Mga struggle sa kinabuhi ba? Sa hanap buhay. Kaya ko, negosyante man po ko, mga problema sa negosyo, mga asikasuhin, mga plano, dami. Hindi matapos-tapos. So, pero, sabihin ko sa inyo, pag nakakay Shabbat, dako na kayo kag benepisyo na diya. Opo, ako experience ko na ako, bago mag-Shabbat, for many, many years, bago mag-Shabbat, lahat ng mga blessing, binibigay na ng Panginoon. Hindi niya na pinapalampas. So, the more you obey, the more blessing yan, my son. Ako, dili ko mo to, kanang blessing na mo declare lang ka, kanang mag-declare lang da ba? Pag dili ka mag-obey, walay power ang declaration. Naay power ang declaration pag sinama mo ng obedience, mga iso. Sino dito nakarinig yung Jericho? Yung the walls of Jericho, kalaban sa Israel, nabungkag, kaya nagsinggit sila. Hindi nyo alam na ang context ato, katong walls of Jericho, in Joshua chapter 5, they arrived in Jericho on the feast of Passover. So take note, it was a feast. Festival ni Elohim, ni Jehovah Elohim. Festival niya ba? Na ipiesta. So ang piesta mga isoon ay ang gitawag na Feast of Unleavened Bread. Okay, kana. Kung namoy menora, manay pito ka piyesta. Feast of Unleavened Bread, the 7th day of Unleavened Bread, then Pentecost, then trumpets, then Feast of Tabernacles, and Feast of the 8th day. Mauni ang bitawag na the 7 biblical feasts. Kini siya, annually ni siya. Annually, yearly na siya. Ang Sabbath is weekly. Weekly. So na ay festival, na ay Shabbat rest every week, na ay special Sabbath every year, mga igsoon. The special Sabbath are set times appointed by the Father so that we can meet Him and we can reconcile back to Him, mga igsoon. Reconciliation na, mga igsoon. Reconciliation, redemption, and restoration. Kay dili man ta, giingo na, from that side, mga igsoon, ibig sabihin, nagtatrabaho pa ang Diyos sa atin. Hindi pa tayo finished product. And dili lang ni individually, but corporately. So naay individual salvation, naay gitawag na corporate aspect of salvation. So sa Passover, ang sabi ng Colossians chapter 2 verse 16, do not let anyone judge you on how you celebrate the feast, the Sabbath, the new moon, the food, the drinks, because these are the shadow of the things to come, but the substance is of Christ. Huwag daw ta magpa-judge sa mga tao sa gawas. Kaya wala man sa'y labot. Ibig sabihin, kung gusto nyo mag-celebrate ng feast, don't care what they say. Basta ikaw mo celebrate ka. Why would I care? Wala man siya'y labot. Pag sinabi ng kasama mong kaibigan mong Christian, ay wala na namang feast. So what kung ayaw mo? Gusto ko eh.
Sige tag ngayog blessing, pero dili ta mo tuman. Munay, sabi namang Tagalog, Panginoon, Panginoon. Sige lang pangayo ba? Pengi. Maayo lang ta mangayo. Kinsa dito may anak. Pag ang imong anak, magsulti ka, anak, maghugas og plato, anak, himog assignment. Pag nakita mo bait, regaluhin mo ba? Automatic. Pero kanang sige, wait lang. Wait lang. Wait lang. Kaya naa sa cellphone. Cellphone ang gunit. Wala na, kirig-kirig na sa kwan, dula. Muna'y problema karon sa bata. Obedience, my son, is the key to God's blessing. Kaysa obedience, hindi natin madaya ang Diyos. Ang Diyos na ay grasya, pero gaya nga ang sinabi kanina sa Matthew 5:17, hindi ibababa ng Diyos ang iyang standard, mga isoon. Kay balaan kaayo na Diyos siya. In fact, God is preparing this world, pagbalik niya, mupuyo siya dire, dili siya mubalik, hadto na adiri ang sala. Kay God is so holy, di pwede sa iyang naisala. Maraming son, the real mark of a true believer is obedience. Ako, gikan ko sa mga dain na denominasyon, di na ko ganahan kang mga hokus-pokus na mga style sa Christian karon. Proven na yun. Obedience brings God's blessing. So, the festival are acts of redemption. So what's the first festival? What is the first festival? In Leviticus 23, it's the Sabbath. The weekly Sabbath is the first festival. Then follows by the Feast of Unleavened Bread, which is the annual Sabbath. Then followed by the Feast of Pentecost. Sa tuwa, tingnan nyo subayo na to Sa Feast of Passover, Unleavened Bread, usara na sila, murag kadikit na sila ba? Namatay si Yeshua. Pagkamatay ni Yeshua, it was the Feast of Unleavened Bread. Passover to siya, no? Passover, halimbawa, alas 3 sa hapon karon namatay si Yeshua. Pagkagabi unleavened bread na siya unang adlaw. So kanang unleavened bread na piyesta, mo na'y mukhaon ng mga Israelites ng tinapay na walay libadura. So, symbolical na siya na symbolical of purity. Walay sala. So, ibig sabihin, the moment na gidawat nimo ang Passover lamp na si Yeshua, God expect you to be holy from then on. You are now a holy vessel. You are now righteous because of what He did. So therefore, God demands holiness, my son. So there are two kinds of holiness. One is what you call the legal holiness. Yung gitawag na you are not holy because of what you did, you are holy because of what Yeshua did. Legal holiness na. Yung pangalawang holiness, my son, yung imong pagtuman. Yan na lang ang imong respond. So, 7 days, symbolical of perfection, my son. So, pag nakita nimo yung number 7, it's a symbolical of perfection, completion, consummation.
Pagkumpleto sa plano sa Ginoo. So kanang Passover, mo count ka 7 weeks. 7 weeks. Kanang 7 weeks, maunay Day of Pentecost. Di ba sabi ni Yeshua, bago ako musaka sa langit, you will stay here in Jerusalem, I will give you the Holy Spirit. The day the Holy Spirit was poured to the disciples in the upper room was the day of the Feast of Pentecost, my son. Otherwise known in Hebrew as Shavuot. Di ba? Shabbat? Okay, let's learn some Hebrew. Shabbat means rest. Shabua means week. Week. Can you say Shabua? Shabua, simana ba? Kumbaga sa ito, simana, usa ka simana. Shabuot means daghang simana. So, sa ito pa, 7 ka simana. Shabbat, Shabua, Shabuot, those words are related in Hebrew. Sheva. So, the word Sheva, 7. Sheva, 7. So, symbolical na sa plano sa Diyos of perfection, completion, and consummation, restoration of God's plan. So, bantayan ng number 7. Muna yung mga pattern sa Bible. Alam nyo ba na ang one of the greatest historical moment sa Bible, kanang minsan lang bumaba ang Diyos. Kato sa Mount Sinai, bumaba siya, di ba? Para ihatag ang 10 Commandments kay Moses. Minsan lang yan. Personal gihatag ni Almighty God, Elyon, ang 10 Commandments sa Israelites. Gidawat nila. Unsa may adlaw to? Ha? Pentecost. That is the first Pentecost, mga ison. Kaya the day of Pentecost in Acts chapter 2 is the commemoration of the giving of the 10 Commandments in Mount Sinai. 3,000 years ago. Mount to ilang gi-celebrate. Monay, it's very funny na sad. Kasi I come from a Pentecostal church. Di ba? Pentecostal church. Pag mangutana ka sa Pentecostal church, unsa man ay Pentecost? Mag-ingon sila, mao man ay pagdawat nimo sa Holy Spirit. Unsa pa? Wala na. My son. For 14 years, wala ko kasabot. Ana. Ang Pentecost di ay, mao to'y pagdawat sa 10 Commandments in Mount Sinai, then repeated in the book of Acts, the day the Holy Spirit given to the disciples so that they can follow the commandments, not to remove the commandments, but to empower them to obey, not to disobey. That's a different mindset, my son. It's very sad and at least challenging sa kuha, coming from a Pentecostal. Bakit? Pinakamarami sunod, diretso. Dili nga na. Ang Holy Spirit o ang Word, usara na sila.
The Holy Spirit will always guide you into the Scriptures, mga igsoon. That's it, the Scriptures. Kaya you should know the Scriptures by heart. Study is considered to be the greatest, highest kind of worship. When you study the Word of God, you are worshiping God, mga igsoon. Kinsa diri ang pinaka-bright sa Word of God? Kinsa pinaka-bright? Ha? Yeshua, pa-humble effect pag Yeshua. Siyempre, kabalo na sa inyong teacher kung kinsa ang kadang maayo kayo sa Word of God ba? Kaya ang gina-promote niya, katong seryoso ka sa iyang pulong. Men shall not live by bread alone, my son, but by every word. This is one of the biggest commandment in the Bible, my son. Ang mga commandments, gi-categorize na into big commandment and least commandment. The least commandment, abi nimo, unsa ang least commandment sa Bible? Kanang pinagagamay na balaod. Alam niyo kung ano? Love the animals. Pero basahin mo sa Book of Deuteronomy, if you love the animals, God provides, sabi niya, you will have a long life. How much more other commandments? So obeying the least commandment brings so much blessing. How much more kung nag-obey ka sa dako na commandment, my son? Unsa may imong gusto? Gamay o dako? Dako. Kumbaga, the least and the greatest. What is the greatest commandment? To love your enemy. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength and resources, with everything. The question is, how do you love Him? Sabi ni Yeshua, in these two commandments, love your neighbor as yourself, hang all the law and the prophets. Gisummarize niya ang 10 commandments into 2. Sabi niya, kining duha ka commandments, mo yun ay gisummarize ang 10. Diya sa 10, naa diha ang 600 commandments, mga ison. Of course, dili na para sa tanan na ordinaryong tao. Because there is what you call the least in the kingdom and the greatest in the kingdom, my son. Who is the greatest in the kingdom? Yeshua. Paul, mga apostle, they are all obedient follower, my son. Sabi niya, those who teach and obey will be the great in the kingdom. Those who do not teach and do not obey will be the least in the kingdom. Gamay og ranggo, naday ranggo, my son. So take note, yung mga peace is acts of redemption, reconciliation, restoration. So it portrays ang life ng isang believer. Kining 7 feasts portrays ang lifestyle ng isang magtotoo. First, maniwala siya sa Passover lamb. Then he became holy, piece of unleavened bread. Then he will receive the Holy Spirit. What is the purpose of the Holy Spirit? Ezekiel 36 verse 25, Jeremiah 31:31. I will give you a new spirit so that you will be able to obey God. I will write the law in your heart and will cause you to obey His statutes, ordinance, and decrees.
Then after the Feast of Pentecost, muna'y gitawag na trumpet, Feast of Trumpet. Unsa man ay trumpet? Pagdungog sa trumpeta. Okay. Pakisulat dyan, Revelation chapter 1 verse 10. Sa Revelation chapter 1 verse 10, sabi dyan, I heard the voice of God, and the voice of God is like a trumpet. Sa tuwa, kanang trumpet, simbolo na sa tingog, sa pulong sa Diyos, na imong gidung palagi mong napapakinggan. Kasi maigsoon, faith cometh by hearing at by seeing. Pero bakit sinabi, faith cometh by hearing and hearing na po? Bakit dalawang beses ang hearing? Ha? Alam mo bakit? Kasi sa Hebrew, the word hearing is shema. Everybody say shema. Shema means to hear and obey, mga igsoon. So ang pasabot ni Pablo, faith cometh by hearing and obeying the Word of God. Kaysa unang panahon, wala may written scriptures talagsara kaayo. The only way you can hear the scriptures is to make it read aloud and people would hear the Word of God. Sa scroll, mga scroll man na sa unang panahon. Sa unang panahon, bihira yung may kopya sa Bible. Maraming magsoon, nag-mission me dito sa Davao del Sur, paingon sa North Cotabato. Daghan na katong akong kapartner na evangelist, daghan siya na evangelize dito mga tao. Bata, teenager, mga senior citizen, from being, Catholics, nagdawat kay Yeshua na born again. After observation, sabi ko, murag dili man ni nagbabasa ng Bible yung mga tao. Paano ka magbasa? Hindi ka marunong magbasa. Hindi marunong magsulat. Sabi ko, the only way na makatabang ko kining mga tao is to give them audio Bible. So nag-invest ko sa Shopee bitaw na tag 350 na speaker na gamay. Tapos USB. Ilagay ko yung USB. Na dito ang pulong sa Diyos. Genesis unto Revelation. Nilagay ko ron. English, Tagalog, Bisaya. Napay mga kanta, mga Bisaya praise and worship. O siyan, i-play lang ninyo sa balay na araw at gabi. Kasi tamad man kayo magbasa. Epektibo kayo. Epektibo kayo siya. Karon pag nagbisita ko sa mga balay, makadungog ko mga Bible na ilang giplay. Wala na ang mga balita sa radyo na puro bad news. So faith cometh by pagdungog lagi. So the Bible talks about hearing and obeying, my son. So, kanang trumpet is pagdungog sa tingog sa Diyos. Di ba, sabi nito, God is in the still small voice. Sa atong spirito, naa siya diha. Pero, sa huna-huna, naa siya diha. Bisag pagtulog ni mo, naa siya diha. God is so close na sometimes dili natin siya makita. So close to us. Grabe, no? So, once a year lang na siya. So, 10 days after the Feast of Trumpets is what you call the Feast of Atonement. Atonement is, in the Bible, it happens to be one of the most important sacrifice na gitawag on the day of Yom Kippur. It's considered to be the most holy day of the year.
the way it's celebrated, puasa na siya. Prayer and fasting na siya, may igsoon. Kinsa dire nag-try og prayer and fasting? Sino naka-experience fasting and prayer? Wala. Alam mo, it's one of the most powerful thing sa imong pagka-spiritual. If you learn the fasting and prayer, it is one of the most powerful thing na makahimo ka sa imong kinabuhi. Nakakay problema, nakakay bugat na desisyon, nakakay mga pagsubok, kanang mga bisyo na dili mawala, prayer and fasting may iso. Na may kauban dito, dugay na siya born again, kusog kayo man ni Garillo. Di lagi pagka Day of Atonement, nagpuasa man, kay nagkuyog man nagpuasa, after ng puasa may igsuon, na-break niya ang addiction sa smoking, wala na yun nagbalik. Puasa na day kulang. Na siya power may igsuon. Muna gitawag spiritual battle. So, napansin nyo, muna yung mga, for every feast na ay spiritual transaction. Kumbaga, in the spiritual realm, na siya ay may nangyayaring, kumbaga, plano ang Diyos, na siya lang yun ang makahimo ana. Para pag nagkuyog ka niya, uban ka sa iyang plano. Dili ka maghimog imong plano. Kaya ang tao, alam mo, one of the things sa tao, ang tao, naagin siya iyang kaugalingong yun. Naagin siya iyang paagi. Ang ugali sa tao, wag mo mong pakialaman. Gusto ko to eh. Gahigit ang tao. Pero ay son, pag nakilala mo na ang Diyos, sabi mo, mas maganda pala ang plano mo. Mas maayo kayo mong plano mo. Kuyog na ko diha. Kasi mong plano, kung man siya, dili lang siya parang dire. Hantod sa kabilang buhay yan. Hantod sa millennial kingdom 1,000 years. Apil ka ana sa iyang plano. Kasi ang atong plano, limitado raman. Alam mo, ang lifespan karon sa tao, bumababa ng bumababa. Nag-reunion mi sa Sambuanga. Last December, na timingan na ako dito. 1/3 sa akong classmate, patay na. Patay na. 1/3 sa atong batch, patay na. Sabi ko, ganyan lang buhay ngayon. Hindi natin alam kailan ka kunin ni Lord. Kailan ka pa magsimula. So this festival, my son, are what you call golden opportunities in the kingdom of heaven. Naman nagkitawag na open heavens. Dahil siyang nag-appoint ani, kumbaga, meeting with the Lord face to face. He gives you 7 times a year to meet with you personally, my son. So karon siguro, baka yung mau ba, no? Bitaw, no? Pero as you go on, my son, habang tumatagal yan, you go deeper with this, my son. Makita mo, nandyan talaga ang pinaka-the best. Maintindihan mo ang plano sa kaharian sa Diyos na naagi di ay. So, the last festival is what you call the Feast of Sukkot, which is the Feast of Tabernacle. Sa atuwa pa mga isuon, God will tabernacle with us pag sumama ta sa iyang plano.
Unsa may iyang plano? Sa Passover, namatay siya. Sa Feast of Unleavened Bread, gilubong siya, na-resurrect. Sa Pentecost, naghatag siya Holy Spirit. Sa Feast of Trumpets, makadungog ta sa iyang tingog. Sa Atonement, ma-reconcile ta sa iya ha. Sa Tabernacle, mupuyo siya sa atua. So, tulo ni siya kay dimension, mga isun. Nangyari na siya noon, thousands of years ago, di ba? 2,000 years ago, namatay si Yeshua. Nangyayari pa uli. Cycle man siya, cycle. Mutuyok-tuyok naman na siya. At mangyayari pa uli. Ibig sabihin, kung subayo nimo ang prophecy, ang pattern, all of this must happen to fulfill biblical prophecy. Muna ikiingo na, these are the shadow which to come, but the substance is of Christ. Dili siya shadow of the past. Future pa siya. You are looking forward to God's prophetic fulfillment of the great feast. You are anticipating, my son. One of the central message of the Bible is the kingdom of God. Ang kingdom of God, duha ka time frame na, mga son. During the time of Yeshua, He preached the kingdom of God. 86 times mentioned in the Bible. Dumating na yung hari, naana siya mong kasing-kasing, babalik siya uli. Hindi pa tapos. Kumbaga, we are preparing for His arrival, mga isuon. Are you ready to face the King? Sabihin niyo sa katabi mo, are you ready? Ready na ba ka? Umuulaw ka, Lord, umuulaw ko sa imo. Marami akong sala na hindi ko kayang bitawan. Alam mo, mahirap pala yung ganun, yung patago-tago ka. Kay, God will deal with it. God, alam mo, walang maka-eskapo dire sa Ginoo, bisag kinsa. Mas maganda, iharapin mo na lang yung katotohanan. Wala tayong exempted ya. Munay, sa sobra ka disgrasya karon. Ay, yung grasya ba? Nasobrahan sa grasya ba? Nasobrahan sa grasya, na disgrasya. Maunawaan naman ang Diyos tong sala na ako. Naintindihan naman ang Diyos. Okay, so, pag ganyan ka, hindi ka mag-grow. Hindi ka gagamitin ni Lord. Hindi ka ma-promote. Walay. Ano na? So, these feasts are individual, na po siya corporate aspect. So, pwede siya i-celebrate individually, pero maana po siya corporate aspect. Sabay-sabay tamay. So, this is synchronized around the world. Masaya to. Kasi, it's around the world. At the same time, you're celebrating in Davao, somebody from America, from Canada, from around the world are celebrating in the same spirit in Jerusalem. Hindi lang nasa Pilipinas. God is preparing this world to be His, what you call, dwelling place. Whether we like it or not, alam mo bakit kailangan may tribulation na darating? Kanang tribulation, para yan linisin ang mga gahig ulo. Ang tribulation, sa mga believer, para lang tayo subukan pagiging matatag yan. Pero dili yan para ma-appeal ka sa judgment, anak. Ang gi-judge sa book sa coming tribulation, ang mga gahig ulo. Kinsa man tog mga gahig ulo?
Ha? Kanang dili gyud ganahan mo tuman. Sige alibay. Alam mo, ang pinanakakalungkot ngayon na teaching sa Christian Church is wala na'y balaod, wala na tayo kailangan sundin. Kay grasya na tanan. Disgrasya kayong dako, may igsoon. Tuwang-tuwa si Satanas, may igsoon. The church is being defeated by their own thing. Kumbaga self-destruction. Giingon bitaw ni Yeshua, Matthew 5:18. Bisag ang pinakagamay na letra sa balaod, dili mawala, antod matuman ang tanan. Klaro na kayo. Pagbasa si pastor kay, wala na sa panahon na nila. Kay lain ta na panahon karon. Akala ko pa God does not change. God is the same yesterday, today, and forever. Bakit pagdating sa balaod, nagbago na siya? Kinsa nagbago? Ang Diyos ba o yung nagbasa? Kinsang nagbago? Alam mo, minsan ako, I don't like politics. Alam mo bakit? Tuwing eleksyon, ito yung sinasabi ng politician, panahon na ng pagbabago. Magbabagong lipunan, bagong kaunlaran, bagong Pilipinas. May nagbago ba? Tumaas ba yung ating ekonomiya? Ang kabuhayan, parang wala namang maramdaman. Ang naramdaman mo ngayon, ang kwarta ni mo, gamay na lang pwedeng paliton, di ba? Sa Manila, mupalit ka 20 pesos na kamote, 7 ra ka buok. Usa ka subo ra. Sa Davao, binibigay lang yung gulay, pulutan mo lang. Sa Manila, pagkita niyo sa durian, 250 ang kilo. Sayang akong kwarta. Sa Davao, mag-harvest ka, libre pa. Sa bukid, sawa ka. Marang, magsawa ka. Davao is the paradise of the Philippines. Sabi ko, Davao is the best place in the Philippines. Especially sa end times. Kasi ang number one importante sa end times is pagkaon. Asay daghang pagkaon. Abinin mo sa Davao del Sur, diri sa dapit sa Magsaysay, Bansalan, dyan kami sa area, no? Mo travel ka 30 minutes, palayan at tanan. Palayan ba? Kanang aros ba? Sabi ko, hindi magugutom ang tao dito. So I did not come here to promote myself. I come here to tell you about this greatest blessing that a person could ever experience, my soul, is to be connected to the feast of the Lord. This has been my passion since 2006 na discover na ako ni siya, hantod karon. I never stop. Dumating pa sa point ni na gi-approve ni sa Congress noong 2016 in the first reading through our cooperation, collaboration, and influence, nakapile mi yung House Bill 6312 declaring the Sabbath and the peace of the Lord a national holiday in the Philippines. Sa panahon ni Duterte, mga iso. Kay katong bata-bata ni Duterte sa una, si Bishop Belica, mutuo man to sa feast ug Sabbath. Nag-ingon ba siya? Maghimo nagbala. Habang nandyan si Duterte, maghimo tag balaod ng Sabbath. Sabi ko, paano mangyari yan? Alam mo, sabi niya, kasi ang Pilipinas na ay Vatican Treaty. Na tay treaty sa Roman Catholic Church. Unsa may treaty ana? The Sunday Law. Ang civil holiday nato, Domingo, di ba?
Dapat ang civil holiday natin, pareha sa Israel, Sabado. Ngaro man dili ta magkagawas, na may Vatican Treaty. So, unsa may solusyon na? Executive order from the President. Kinsa ang matapang na presidente na ibalhin ang Vatican Treaty, ibalik sa kailangan para i-change sa Sabbath. It's one of the solution. That's a radical proposition, pero I don't know it will happen or pagdating na lang yung Yeshua. Ha? Pag-abot na lang yun. Wala ta mahimo. Tiis na lang tayo ngayon. Kinsa diri gi-persecute ka dahil Sabbath keeper ka. Blessed are you for being persecuted for righteousness' sake, for yours is the kingdom of God. Ano yung ganyan Yeshua? Ako dagang ko amigo na ko tanan. Pastor, amigo, dagang kay ko amigo. Marunong ako makipagkaibigan. Luzon, Visayas, Mindanao, mga amigo na ako mga pastor. Pero I did not change my conviction, my soul. Israel, pag nag-aatog ang Israel, makita gid nimo ang Sabat. Ang makita nimo sa kalsada, iringra og iro. Walay tao, di ba? Labi na gid sa Jerusalem, solim kayo na. Walay negosyo, sarado yan. So mo na yung maigsoon, alam nyo ba, yung kingdom of God is the coming 1,000 years? This is the conclusion. The final 1,000 years of the end of the age is the culmination of the kingdom of God. I believe, mga ison, ang ma-qualify mo sulod dito, katong mga obedient ragyod sa commandments sa Diyos. If you are obedient, you are number one, qualified yun ka. Short of that, mga ison, no comment ra ko. Basta ma-assure nimo, kumbaga, advantageous yun ka. Kung ang imong mindset, wala kingdom mindset, palagi hear and obey, hear and obey, hear and obey. Know the law, know the truth, know the commandments, righteousness, non-stop yun na siya. Amen? So, Shabbat Shalom, it's already 4 minutes to 12 o'clock. I normally follow time. I don't want to, basta 12, oras mo na sa kwan. So, palakpakan natin si Yeshua. Salamat kayo sa inyong pagkinig. Glory to Yeshua. Hello, mic test. Amen. Pastor Macias, Brother Mike, Ike, this is not the last time. Dili ni siya ang would be the last time. Ato gid siyang imbitaron. Basta naa na siya diri, siya gid atong teacher. Naa na siya sa Davao. Nagstorya namin ni Pastor Bob that we will take advantage every time na naa siya sa Davao. Okay ba, Pastor? Brother Mike? Yes daw, palakpakan. Pasalamatan nato ang iyang kinabuhi. Amen? It's really been a long time desire gyud na makakonect ko sa tao nga musabay ba kanang dili complicated, just the truth lang gyud. It's been a long time na sa tinuod lang. And then grabe gyud mga higala ang ako ang kalipay gyud nga kani si Brother Ike. Actually, gipangita gid mi ani niya. I really appreciate you, Brother Mike, for going to Digos just to see Pastor Bob. And then, tugod kay ako man ang spokesperson ni Pastor Bob, ako man ang iyang manager. Ako una ang gipastorya ni Brother Mike, Pastor Ike. Ang nahitabo, lahi ra kay si kanina magod si Brother Ike. Kung dili ka maminaw sa Holy Spirit, may hesitant ka kay
di ka kasabot usahay sa iyahang kanaganing motibo kay first time. But grabe gyud ang balang espiritu naga-guide. Tama gyud ning giingon ni Almighty, niingon ni Yeshua mo adto ko balik aron mo na ipadala si Ama para mo guide nimo. True to tell, di wa gyud me nagkamali sa mo desisyon to receive Brother Ike nga iyahang gi-introduce si Pastor Brother Joseph Dumon. Ug atong pasalamatan si Almighty for giplastar ko niya. Ako personally as a person, giplastar ko niya sa ako ang mga desire. Kay Lord, kami lang gud di Pastor Bob ang gapaninguha nga Lord unsa man, but we need other people to just guide you and give you the flow and everything. Ako personally, I don't want to study. I want to study, but I hate reading. So every time the Holy Spirit will cause me to read, sulit gid na kay mubasa ko. Kinanglan gyud ko mubasa nga ana ni pas katulgon ako murag sleeping pills ko nako ning pagbasa gyud. Muundang ko pero katong time and an hour nga nag-study ko, it was concrete and very valuable kay musurup na gid na sa ako sa kuang kalag actually. So, lipay kaayo ko nga kitang tanan, usata sa mga chosen few, nga plastar ta niya, ni Almighty. Maplastar ta nga atong ma-embrace, tawag ini ang kaning feast, nga dugay na nako gi-desire nga maplastar ta. So, si Teacher Ike, I will call her teacher. Him, teacher, because he is really a teacher. Ang Bisaya, ang Hebrew word sa teacher is rabbi, pero teacher na lang ka. Aron dili ta mahimong religious, basig daghan magdagot ni Brother Ike. So, rabbi? Lain na ba na yung mga Pilipino, no? Kay, kuy, grabe gid kayo na sila but he doesn't care. Ang pinaka-importante, i-welcome ang pulong, di ba, Brother Ike? Teacher. So, ang akong pagsabot before is from here, mutanaw lang ko pagbalik ni Yeshua tungod kay ang concept man God kay hibaw gyud ko mubalik. It's been a long time na understanding sa ako personally na mubalik gyud siya kaduha. First, ang iyang pag-abot is air, and then ang kaduha is ang iyang tiil mo adto gyud sa Mount of Olives. Nitungod kay naaman ko diri sa Pilipinas, na ako sa Davao. So, through sa moon, kung tanaw nga, kung nakita na ko ang moon, the same moon, gyud, gahuna-huna ko nga, makakita gani kong sa moon, parehas naman ang moon. When I was, katong naadto ko sa Israel, the same moon. So, ako siyang makita ang munaog, pero dili di ay. Muadto day ko sa, asa ko, muadto? Ako na nai-address akong self, Jerusalem, correct? Dito ko na ko siya imit. Dito na to siya imit. Taga-air ko siya microphone. Ali ko diri, teacher, ay kadali lang. Question and answer. Question and answer portion. Taga-air siya microphone. Question and answer focus. Dili na makaikugwapo ako ang pang-TV ron, pero wag ko'y plano mag-question and answer ron. Nagagidlay ang ako ang itsura ron, po sige lang. Ali, Brother Ike, Teacher Ike. Kanang niingon mo adto ta sa sa Jerusalem. Mao ba na ang panahon that, because I understand that there will be an event that Almighty, the glory of the Father will come down. And His Son, He is representing the Son. Okay. So gusto ko makabalo nga i-meet up ba nato siya sa Jerusalem? Okay, according to Deuteronomy 16:16, Okay. it is implied that it is commanded that 3 times a year, it is commanded for a true believer to go to Jerusalem.
3 times a year. The Feast of Unleavened Bread, Pentecost, and Tabernacle. It is commanded. So that means kumbaga, the fact that during those times, kanang mga able to go there, then since festival na siya, so those are the events na yung nag-share na ako, na mga events that he appointed. So most likely, Kana iyang second coming. sa iyang second coming, di ba sabi noon sa Matthew 24, behold, He comes riding on the clouds. So, then, Nasa Revelation pod, nga mo dito. then every eye will see Him. Yes. And even Israel, all Israel will see Him. Okay. So, I think, dili lang sa Israel yun na ba? Kasi, everybody will see Him and they will accept Him as Lord and Savior. Yeah. As to the Israelites. So, even I'm here, I can see Him because the same thing, murag sa moon ba, nga makitaan ako siya mas kay asa. Tama. Yeah. Kay, di ba, isa na gud ang moon. Kay- Nga, matukok American. Tama. Moon diri, moon nato. Ang Israel, if you're talking about the geographical location, Israel is only 6 hours. Mutuyok ra na, 6 hours difference na. So pag Shabbat, Shabbat dire gabi 6 o'clock, pag 12 nun ana, Shabbat na pud sa Israel. So karon Shabbat na sa Israel, sabay man ta. Sabay ta. So since the appearing of the Lord is on the Shabbat, then we are on the same rhythm of time. Rhythm of time ang tawag. Rhythm of time. So katong giingon nga mo adto tag Israel nga mo meet up ta niya katong nana siya mo naog na siya sa unsa man to? Lain pagit kwan, kumanabay abi nimo sa kingdom of God kasi kasi siyempre the Bible is also complicated, no? Complex. Naay tao na privilege gyud siya ma face to face kay Yeshua. Pero I don't think everybody has the same privilege. Kaya ang kingdom of God na may nasusulod, na say murag tabernacle ba? Na outer court, na inner court, na pinaka-holy. So, if we are one of those chosen few na deserving good, I believe I will talk to Yeshua face to face kay dagang kayo kog pangutana pod. So kana pag adto niya sa Jerusalem nga naa ang Christian diri. Kung dili sila mo adto wala sila privilege. On the feast, during the feast lagi, 3 times a year, mga true believers, muadto yun na Kani dito. before His second coming. Even noon, talagang command na gani. yun na siya. That's why the Jewish people would talagang literally go 3 times a year. Kaya ang Jerusalem, basta festival, puno yun siya. Puno yun ng mga hotels diha. So katong Mount of Olives, ang landing niya ba? Yes. Diha ko ang landing niya. So, I think you should ask our consultant, Joseph Dubon. Kasi, medyo malalim na tanong yan eh. Pero, okay lang nga dili kay ni mo ma-explain sa mo pero based on Joseph Dumon, when I had our time with him, nga ingon gid siya, i-reiterate lang nimo maskin wala di ka nga mo adto gid na kita didto adto ta bahalag by boat or by plane. Opo. Mo adto ta didto sa to witness sa iyang pagnaog. Mo ba na just lang explain na more or less karong Yeah, the people who have been given this, revelation. Revelation man siya. Not everybody has this, privilege of this revelation. correct. So revelation, so dili tanan para rani sa If dito. this revelation, like the plan, kaya nga, when you start celebrating the feast, this will illuminate yung mga Quiet. yung mga igsoon na. dili, Please, yung mga dili Brother klaro. Dodong, please.
Palihog badlo nga be, kay saba kayo. Please lang. Kanang Kamu festival, mga lalaki ba? this is how mo ni revelation sa kanuusa siya mo balik, kanuusa siya mo rain. Mo na spiritual transaction na every year. Piece of trumpet, mo na iyang pagnaog, atonement, mo na iyang judgment. So, mo na the more you understand, the more you celebrate, the more you study this, i-reveal na sa Ginoo sa inyo. The more we study this, The more you study, the more revelation, until maklaro na gina. So kinahanglan nato i-study igsoon. Muna ka mo din na mga lalaki, sige mo tabi-tabi din mo mag-cooperate dire, bahala mo. Ay nako. Anyway, live ta. I don't care. So, in other words, Brother Ike, Yep. as we study, we understand. So, dili tanan ang maka-witness sa iyang pagnaog sa mga, I am serious. Dili siya binuang nga. So, depende, dili tanan ang maka-witness. Pero dapat mong yun, according sa Revelation, we will see man good sa bunaog sa Revelation sa iyang Mount of Olives. Kaya nga, that happens, and most is after sa 3.5 years tribulation. So that means, nalinis na tong mundo. So, kasi nga, the righteous will remain on earth. So, the righteous will remain on earth so that you can see God comes down. I received a question from a sincere believer the other week. Sabi niya, I'm a little bit confused. Yeshua is in heaven karon, tapos munaog siya, karon mupuyo siya dire. So murag nasa sa langit, mupuyo dire unsa ba gyud? Sabi ko, ang sinagot ko sa kanya, the purpose of the commandments. Do you know why we obey God? Because we are preparing this world to be a holy place. That's the purpose of the commandments. And when this place becomes holy, then the Holy God, can come here and dwell with us. That's why we need the cooperation. It's always a cooperation. Kung di nita mag-cooperate, kumbaga, ang masasamang tao dito, aalisin ng Diyos. Papatayin ng Diyos. Ang mabilin lang talaga diri ang mga obedient, mga iso. Mauna. So, ang mga obedient, mao to'y ihatagan o revelasyon. Pinakaseryoso na believer, mo na ihatag na special revelation, makita niya yung plano sa Diyos, kailan siya babalik, saan siya pupunta, i-reveal sa kanya yan. Bakit? Special man siya. Dili ni para sa taran. Maybe you can see Him in the clouds, but not face to face. Remember, God is so holy, ang mutanaw sa Kanya, mamatay. So, you must be holy para you can talk to Him face to face. And how do you do that? How do you become holy? When you are obedient. That's it, my son. That's why we strive hard. Maningkamot gyud ta mag-obey. Amen. Ora. Thank you so much, Brother Ike. Thank you so much. Okay, itong palakpakan. Okay, so, nakaganit tayo mga bisita. Please, ang mga lalaki, you're supposed to be the pillar unta nga mahimo mong elder. Kamu pa yung number 1 nga mga pasaway. Nga magtabi-tabi din ha. Please be give honor, good be, due respect in this place. Kamu pa yung mga lalaki, kamu pa yung mga pasaway. My goodness. Let's all stand.